To the Russian invaders who got lost near Avdiivka at night, the Marines illuminated a 120-millimeter path. This is an actual footage of a close shooting combat of the Ukrainian 251 Territorial Defense Battalion in Bakhmut. Привет вам с жаркого Бахмута. Рядом! Думаешь? Нет, что-то там мелькало. Нет. Меняем позицию. Не. Сюда прикроешь. Что-то затащи на землю. Russian fires a captured Swedish rocket launcher. Watch to the end. Мы это делаем с РШГ-2 и РПГ-26, то бишь вот так. Ну, посмотрим. Сука. Ебать. The reality of war, as recorded by a British volunteer. Fuck! My foxhole ain't big enough. Shit, no. 6. The shot down Russian Su-25 from a different Russian angle. Прикинь. Да, был парашют. Suicide drone hits Russian armor. You can see the face of the soldier.
A Russian BMP-1 infantry fighting vehicle was destroyed by the Ukrainian 45th Artillery Brigade in the vicinity of Bakhmut. Okay, fellas, we're apparently back to Biolab story. России в Совбезе ООН Небензя на прошлом заседании уже докладывал о том, что в секретных украинских биолабораториях разрабатывались зараженные боевые комары. Но, как оказалось, это далеко не полный список того, что производилось в этих секретных биолабораториях. Помимо боевых комаров, там были также обнаружены противотанковые гниды, баллистические мокрицы, ударные скалопендры, а также диверсионно-разведывательные блохи, перед которыми стояла задача максимально заблокировать продвижение наших войск на Бахмутском направлении. В этой же лаборатории был создан инкубатор по производству агрессивно-тактических улиток, способных нести на себе домик, полностью начиненный взрывчаткой. В документах указано, что испытания взрывоопасных улиток начались еще в 2000, чтобы за 10 лет улитки успели дойти до линии фронта. Soldiers of Ukrainian 22nd Mechanized Brigade learning how to assault enemy positions with the support of vehicles. Due to the shortage of IFVs and APCs, the recently formed mechanized brigades are equipped primarily with HMMWVs. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.